Willkommen zu AutoReviewX. And huge sprechen wir über ein absolut matched auf wir Radern, den 2026 BMW M5 Competition. Ein Fahrzeug, das die perfekte Mischung aus Luxus, High Performance und modernster Technologie darstellt. Der M5 war schon immer ein Icon unter den Supersport Limousinen. Aber das 2026er Modell hebt als auf ein neues, brutales Level. Mehr Leistung, mehr Precision, mehr Dominanz, und dennoch bleibt ein echter BMW. Mit dem einzigartigen Gefühl aus Sportlichkeit, Comfort und kompromissloser Ingenieurskunst, schon beim ersten Blick erkennt man sofort, das BMW die Designsprache der M5 weiter geschärft hat. Die Front wirkt aggressiver, breiter und noch kraftvoller. Die neuen Laserlight-Einheiten sind schmäler, kantiger und verleihen dem Wagen einen fokussierten, fast schon bedrohlichen Ausdruck. Der Grill ist größer, aber perfekt proportioniert. Mit schwarzen Competition-Details, die den sportlichen Charakter unterstreichen. Dazu kommen Grieger Luftinlass, ein neu gestalteter Frontsplitter und aerodynamisch optimiert Kangel. Die den Luftstrom effizienter leiten. Die Seitenlinie sieht ein Mischung aus Eleganz und purer Muskelkraft. Der M5 sitzt breiter auf der Straße. Die Radlifts sind markender ausgeformt und die neuen 21-Zoll-Felgen wurden speziell für den 2026er Competition entwickelt. Leichter, stärker und mit besserer Hitzeblenden. Die schwarzen Spiegelkappen, die scharfen Konturen und die neuen Air-Breather-Elemente sorgen nicht nur für Optik, sondern auch für Performance. Heck erkennt man ein komplett Überarbeits-LED-Lichtband, einen aggressiveren Diffuser und die typischen wir M-Competition in Drawer. Die wie Kanonori aus Carbon WIRKEN.UNTER. Der Hub steckt das Ein Biest, der 44-Liter V8 Twin Turbo. Wurde für 2026 noch einmal massiv überarbeitet. Und leistet jetzt über 720 PS ein. Wahnsinniger Wert für ein Limousine dieser Grade. Das Drehmoment steht weiter und anliegt jetzt bei rund 850 Newtonmeters. Zu einer temperaubenden Beschleunigung fort. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in unter 3 Sekunden. Und die Geschwindigkeit, mit im Driverpaket, jenseits der 330 km/h Mark. Der neue M5 Competition ist nicht einfach schnell. Ist brutal, direkt, explosiv. Der Allradantrieb MX-Drive wurde nochmals verfeinert. Reagiert jetzt schneller, intelligenter und flexibler. Der Fahrer kann jederzeit zwischen 4WD, 4WD Sport und reinem 2WD-Modus wechseln. Den M5 von einem stabilen Precision-Leistungsmonster zu einer wilden Driftmaschine zu verwandeln. Dazu kommt das optimiert 8-Gang Steptronic-Getriebe, dessen Schaltvorgänge jetzt noch direkter, noch schärfer und noch kontrollierter sind. Wenn man beschleunigt, spürt man keinen Übergang, keine Versägerung, nur pure Rohkraft. Die Fahrwerksentwicklung gehört zu den größten Durchbrüchen im 2026er Modell. BMW M hat die adaptiven Dienste überarbeitet, die Lenkung geschärft und die Karosserie steigert. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das nicht nur sportlicher, sondern präziser und berechenbarer ist. Der M5 Competition klebt buchstäblich auf der Straße. Jede Curve, jeder Spurwechsel, jede noch so plötzliche Richtungsänderung wirkt mahilos und souverän. Dazu trägt auch das neue M-Traction Control System bei, das dem Fahrer bis zu fein abstimmbar Stufen der Traktionskontrolle bietet. Von wahlsicher bis komplett wild. Ein großer Fokus liegt auch auf dem Gewicht. BMW setzt mehr Carbon ein, besonders im Dach und den Stoßfängern und im Unterboden.
Zusätzlich wurden leicht Aluminium Komponenten verbaut, womit die Agilität des schweren M5 spürbar verbessert wurde. Die Carbon-Keramikbremsen leisten ebenfalls einen enormen Beitrag. Unglaubliche Bremskraft. Enorme Hitzeressenz und Direktansprechverhalten. Das gibt dem Fahrer das Vertrauen, dass bei einem Auto mit dieser Leistung unbedingt berucht. Im Innenraum seit der M5 Competition, wie BMW Luxus und sportliche Funktionalität kombiniert. Das neue Curved Display mit seinen großen, hochauflösenden Screens dominiert das Cockpit. Die Software läuft schneller, flüssiger und bietet eine clean, intuitive Bedienung. Das neue M-Lenkrad fühlt sich massiver, robuster und noch sportlicher an. Die Carbon-Details, die Alcantara-Accent und die beleuchteten M-Logos in den Sitzen geben einem das Gefühl, in einem echten Performance-Fahrzeug zu sitzen. Die neuen M-Sportsitze sind perfekt. Mischung aus Komfort und maximalem Seitenhalt. Die Polsterung wird überarbeitet, die Schulterbärche verstärkt und die Sitzschalen leichter gemacht. Dazu kommt ein verbessertes Soundsystem, ein neues Ambiente-Belegt und ein hochwertigeres Materialpaket, das dem Innenraum eine exklusiv, fast schon magischniederte Atmosphäre verleiht. Die Rückbank bietet weiterhin genug Platz, wodurch der M5 einer der wenigen Hochleistungen ist, die Familie und Geschwindigkeit miteinander verbinden können. Technologisch ist der 2026er M5 ein Meisterwerk. Das BMW Operating System 9 wurde speziell für M-Modell erweitert. Die neuen Assistenzsysteme arbeiten präziser, unaufdringlicher und intelligenter. Der Wagen erkennt Farbenschäden früher, reagiert auf Wechselbedingungen schneller und passt die Fahrdynamik in Echtzeit an. Dazu kommen neue Sensoren, bessere Kameras und ein überarbeitetes Fahrerassistenzspiel, das Sicherheit und Komfort deutlich erhöht. Ohne jemals den sportlichen Charakter zu dämpfen, der 2026 BMW M5 Competition ist mehr als nur ein Chanel-Limousine. Ist ein Statement. Ein Statement für Ingenieurskunst, für Kraft, für Kontrolle. Ein Auto, das sowohl im Alltag als auch auf der Rennstrecke maximal Performance liefert. Ein Auto, das die Grenzen dessen verschiebt, was ein Limousine kennen darf. Ist elegant, aber gefährlich. Luxurious, aber kompromisslos. Modern, aber mit einer tief verwurzelten Motorsport-DNA für Fahrer, die nicht nur unterwegs sein wollen, sondern dominieren wollen, gibt es nur wenig Fahrzeuge, die mit dem neuen M5 Competition mithalten können. Ist ein Meisterwerk der Balance zwischen Kraft und Kontrolle, Luxus und Aggression, Technology und purer Emotion. Danke, dass heute wieder bei AutoReviewX dabei wart. Bleibt unbedingt dran, denn wir bringen euch weiterhin die stärksten, mächtigsten und faszinierendsten Maschinen der Automobilwelt direkt hier, wo Leidenschaft auf Power trifft.